Hello guys. So in this video, let's discuss about teaching aptitude practice bits. So this video is helpful to all kind of competitive examinations, which includes this teaching aptitude as an content anamata. So if you're preparing for your ctet or your any state tet or tgset or CSIR net or UGC net or EMRS exam ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇప్పుడు డిసెంబర్ లో ఉన్న ఎగ్జామ్ కి సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ టీచింగ్ aptitude యాజ్ అన్ సిలబస్ సో దిస్ వీడియో ఇస్ ఫర్ యూ. So I have taken the common topics anamata. So the common topics which will be included in many of the competitive examinations. So Vativi, I have taken the practice bits. At the same time, I will give you the explanation also. Then, so let's move to the first question. So I have included few questions on the topic of the teaching nature, objectives of teaching, characteristics of teaching, and the levels of teaching. Then, so coming to the first question, teaching aptitude means. So what's the basic question? What is teaching aptitude? We have to know this answer for sure. So let's see the option: an interest in the teaching work, orientation, implementing teaching principles and methods. Okay, this is okay. Next is love for money. No. Next is it is specific capacity or special ability. Okay. So yeah, the option will be D. That is teaching aptitude is nothing but a special kind of capacity or special ability where you'll be having an interest in teaching work, orientation, and you'll be implementing the principles and methods of teaching. And there is nothing negative should be in your options. So one thing focus చేసుకోండి ఎప్పుడైనా టీచింగ్ aptitude లో there won't be any option which will be correct which is negative. సో నెగిటివ్గా ఉన్నా లేకపోతే పర్సనల్ యూజెస్ కోసం ఒకవేళ ఆప్షన్స్ ఉన్నా ఇట్ విల్ బీ ఏ రాంగ్ ఆప్షన్. సో ఫస్ట్ దాన్ని కొట్టేయచ్చు. సో ఈవెన్ బిఫోర్ సీయింగ్ ది క్వశ్చన్ యూ కెన్ గివ్ దిస్ అ రాంగ్ ఆప్షన్ బికాస్ లవ్ ఫర్ మనీ ఏ నెగిటివ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ట్రూ అవ్వవు ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్. సో ఆల్వేస్ ద పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ ది ఆన్సర్ విల్ బి స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ ఆన్సర్స్ బట్ నెవర్ ది టీచర్ సెంట్రిక్ ఆన్సర్స్. ఒకవేళ పాజిటివ్ వేలో అడిగితే సో ద ఆన్సర్స్ ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్ సెంట్రిక్, స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచే మనం ఆలోచించాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి పాజిటివ్. స్టూడెంట్ని పనిష్ చేయడం కానీ పేరెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం కానీ సో నెవర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్ in case of teaching aptitude, whatever kind of examinations, whatever kind of level it may be. Done. So the correct option for this first question is option D. Done. So option D is the correct option. Let's move to the second question. Which of the following is are related to the elements of nature of teaching? So what is the points which are related to the nature of teaching? How the teaching should be? Teaching అనేది ఎలా ఉండాలి? It should be dynamic. Yes. It should be social. Yeah. It should be humane. Okay. It should include both arts and science. Yeah. Both content should be included. It is an interactive process carried with purpose and objective. Yes. It is also the C option also. So the correct option will be all the above, where the teaching should be social, dynamic, humane, and it should include arts and science, and it should be interactive process. It should be carried out in between the teacher and the learner. Done. So for the reason all of the above we ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను నేను. ఎందుకు అంటే సో దట్ యూ కెన్ లెర్న్ మెనీ పాయింట్స్. లైక్ నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్లో మనకి సింగిల్ పాయింట్ ఆన్సర్స్ కూడా అడగొచ్చు, లేదా దే కెన్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ హియర్ అండ్ గివ్ యూ కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్. సో టిక్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు నో కంటెంట్స్, మోర్ కంటెంట్స్ అబౌట్ నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్. సో ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ 3 points. సో 3 pointsలో ఎలా అడిగినా యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్. So that's the reason I have taken many questions as all of the above so that you'll be knowing the answer, not the choose the correct. Exact గా ఇవ్వరు కదా all of the above. సో మనం ఎప్పుడు కూడా కంటెంట్స్ ని చదవాలి, పాయింట్స్ ని చదవాలి so that it will be easy for you. The good objective of teaching should be able to. So what's the good objective of teaching? Bringing desired changes in the student's attitude, positive answer. Improving learning skills of students, yes. Develop conceptual, intellectual, and subject specific skills, yes. So all the above.
Then, so what is the objective ante enti? What is the main goal of teaching? మనం ఎందుకు టీచ్ చేస్తున్నాం? So to bring the changes, to improve the learning skills, and to get the conceptual, intellectual, and subject related skills in the students. Done. So these are the three objectives. మీకు ఈ ఒక్క చూసే కరెక్ట్ ద్వారా you have got the three objectives of teaching. Done. Next. So arrange the following level of cognitive domain in the correct sequence. So before seeing this, go to the next slide where I have given you the levels. So this is the cognitive domain anamata. So these are the levels. Then, so first is knowledge, then you have the comprehension, then you have the application of that knowledge, then you'll be analyzing, then you'll be synthesizing, then last step will be your evaluation. So in the last step will be evaluation. So knowledge enti, it involves recognizing or remembering the facts, because ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటి, కాగ్నిటివ్ డొమైన్. సో వేర్ only the knowledge based content or only the using of your brain, దెన్ సో అలాంటి సెన్సెస్ ని యూజ్ చేయడం మాత్రం గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడతాం అనమాట కాగ్నిటివ్ డొమైన్ లో. సో వాటి యొక్క ఆర్డర్, సో నాలెడ్జ్ లో ఏంటి, యుల్ బి రిమెంబరింగ్ ఆర్ రికగ్నైజింగ్ ది ఫ్యాక్ట్స్ ని కానీ ఆన్సర్స్ ని కానీ అండర్స్టాండ్ ఏం చేసుకోం. మనకి కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, ఏం అవసరం లేదు, వి విల్ జస్ట్ రిమెంబర్ దాట్ అనమాట. సో దట్స్ ది ఫస్ట్ స్టెప్, దట్ ఇస్ నాలెడ్జ్. కాంప్రిహెన్షన్ లో ఏంటి, demonstrating understanding of facts and ideas by organizing, comparing, translating, interpreting, giving description and stating the main ideas. సో వేర్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే రిమెంబర్ చేసామో దానికి యొక్క ఫ్యాక్ట్స్ ని, డిస్క్రిప్షన్ ని, ఇంటర్ప్రిటేషన్ కి అవి ఎలా వచ్చాయి ఏంటి, వి విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ఇన్ ద స్టెప్ ఆఫ్ కాంప్రిహెన్షన్. నెక్స్ట్ ఈజ్ యర్ అప్లికేషన్. సో యూ విల్ బి అప్లయింగ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ రూల్స్ ఏవైనా ఉన్నా, టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉన్నా, వీ విల్ బి అప్లయింగ్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ అనలైజింగ్. సో ఇన్ అనలైజింగ్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ యూ విల్ బి బ్రేకింగ్ డౌన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ పార్ట్స్ అండ్ బ్రేక్స్లో బ్రేక్ చేసి యూ విల్ బి అనలైజింగ్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ట్రూ, దిస్ ఇస్ ఫాల్స్. సో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నాలెడ్జ్లో గెయిన్ చేసామో, ఓకే దట్ ఈస్ 50% ఇస్ ట్రూ, 60% ఇస్ ఫాల్స్. సో అట్లా మనం ఒక అనలైజింగ్కి వస్తాం అనమాట. సో కమింగ్ టు దిస్ సింథసిస్, ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ బిల్డింగ్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ప్యాటర్న్ ఫ్రమ్ డైవర్స్ ఎలిమెంట్స్. సో ఏదైతే మనం అనలైజ్ చేస్తామో దాని నుంచి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ప్యాటర్న్ని మనం ఫామ్ చేస్తాం. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సింథసిస్. సో ఆఫ్టర్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సింథసిస్ వీ విల్ బి ఎవాల్వింగ్ అనమాట, వీ విల్ బి ఎవాల్యూషన్. సో ఎవాల్యూషన్లో ఏంటి, కన్ఫర్మ్, డైరెక్ట్, సో క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ కానీ క్రైటీరియాస్ బేస్ చేసుకొని, వ్యాలిడిటీని బేస్ చేసుకొని వీ విల్ బి ఎంటరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అనమాట. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ప్రెజెంటింగ్ అండ్ డిఫెండింగ్ ఒపీనియన్స్ బై మేకింగ్ జడ్జ్మెంట్స్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద వ్యాలిడిటీ, క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ది సెట్ ఆఫ్ క్రైటీరియా. సో ఏదైతే మనం నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసామో దాన్ని కాంప్రిహెండ్ చేసి దాన్ని రియల్ లైఫ్లో అప్లికేషన్ చేసి, ఆ అప్లికేషన్లో ఎంతవరకు ట్రూ ఉంది అనేది అనలైజ్ చేసి ఒక ఫ్లోలో, ఒక ప్యాటర్న్లో దాన్ని మనం సింథసైజ్ చేసి ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తాం అనమాట. డన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది కాగ్నిటివ్ డొమైన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. సో ఇక్కడ మనకి జస్ట్ స్టెప్స్ అడిగారు అనమాట, ద ఫ్లో. సో ఇఫ్ యూ సీ సింథసిస్, సో లాస్ట్ అయితే ఎవాల్యుయేషన్ రావాలి మనకి. డన్. అదొక్కటైతే మీకు గుర్తుంది కదా. సో ఇక్కడ లాస్ట్లో అనాలిసిస్ ఉంది, నాలెడ్జ్ ఉంది, కాంప్రిహెన్షన్ ఉంది, ఓన్లీ దిస్ హ్యాస్ ది ఎవాల్యుయేషన్. సో స్ట్రేట్ ద ఆప్షన్ షుడ్ బి 2. సో బీలో ఇచ్చారు చూడండి, ఓన్లీ 2. సో నాలెడ్జ్, విల్ గెయిన్ ది నాలెడ్జ్, we will undergo comprehension, interpretation, ఇవన్నీ చేస్తాం. Then we will be applying to the daily life. Then you'll be undergoing the process of analyzing the facts. Then you'll be synthesizing a pattern. Then you'll be evaluating అనమాట. Done. So this is the cognitive domain. So ఇందులో remember the steps at the same time what you'll do in the specific step లో. ఈ specific step లో ఏం చేస్తారని కూడా అడుగుతారు అనమాట. So go through this slide once. Done. Next. Question number 5. I have taken total of 45 to 46 questions. Next, which of the following are characteristic of psychomotor domain? Done. So psychomotor domain, it is knowledge-based domain. So psychomotor is never knowledge-based. So cognitive domain ante it is knowledge-based anamata. So it is an action-based domain. Yes, where you will be using your motor skills. Next, skills in psychomotor domain describe the ability to physically manipulation a tool or instrument like an hand and hammer. Yes. So option D will be your correct option. Where psychomotor domain ante where you will be using your
action based kani, where you will be using your legs, hands, every part of your body to undergo any kind of action anamata. Done. So knowledge domain ante it will be coming under cognitive domain. Done. So question number 5, correct option is D. Question number 6, which of the following are the merits of understanding level of thinking? Understanding level of thinking. Option, the students make use of their thinking skills. Yeah, understanding, they have to think first. So understanding ravali ante you need to think about it. So knowledge acquired at this level form the basis of reflective level of teaching. Yes, it will be helpful for the reflective level. The students at this level learn by understanding the facts and information. Yes. So there are three levels of thinking anamata. So one is memory, one is understanding, one is reflective level of thinking. So memory is the basic. So memory taravatani this understanding level of thinking will be coming. So first is memory. Next, you will be having this understanding level. Done. So next, you will be having this reflective level. So topmost level or the highly effective level is reflective level. So done. So understanding level lo thinking skills ki helpful avutundi, where you can understand the facts and information, and this level is useful for the reflective level as well. So remember these three levels of thinking: memory level, understanding level, and reflective level. So the correct option is option D. Right. So let's move to the question number 7. Which of the following are the characteristics of reflective level of teaching? So ఇంతకుముందు చూసింది that is understanding. This is the reflective అన్నమాట. చూద్దాం. It is also called as introspective level. Yes. It is basically involves the use of scientific method to understand the problems. Yes. The students originally thinking and creative abilities are developed. Yes. So all the above is the correct option. So if you see the reflective level, it is higher level of థింకింగ్ ఆర్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. ఇక్కడైతే మనము డిస్కషన్ మెథడ్స్ని, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్స్ని, సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ని, ల్యాబొరేటరీ మెథడ్స్ని, ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్స్ని, క్రియేటివ్ థింకింగ్, క్రియేటివ్ ఎబిలిటీని వాడతాము. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ లెవెలే రిఫ్లెక్టివ్ లెవెల్ అనమాట. సో హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఆర్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టివ్ లెవెల్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హయ్యర్ లెవెల్, దట్ ఈస్ ఇంట్రోస్పెక్టివ్ కానీ, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్, సైంటిఫిక్ మెథడ్, and thinking and creative ability, everything comes under the reflective level of teaching or reflective level of thinking. Yeah. Coming to the next question, question number 8. Which of the following given below are the general principles of teaching? So there are few principles of teaching. So what is that anadigaru? Let's move to the next slide. So yeah, so these are the few principles of teaching. Principle of motivation. So where you create the kind of curiosity among the students anamata. Principle of activity, where you will be doing the learning by doing activity anamata. So ఏదైనా physical activity ni, mental activity ni, you'll do it so that students get learned. So generally మనం ఏం చేస్తాం, watering of the plants కానీ, లేకపోతే you see how the seeds grow. So దాన్ని మనం చేసి చూపిస్తే you can easily understand. Like you take a seed, you'll sow it in the in the water for one day. Next you'll take that, you'll sow it in the soil, you'll see the growth of the plant. So that how you'll be understanding it anamata. So principle of activity lo where you'll be doing learning by doing anamata. So that's the second principle. Principle of linking with life, uh, where you'll be linking the experiences with the real life anamata. Next, principle of definite aim, where the teacher resources gani making learning, you'll be keeping a definite aim towards them anamata. Principle of recognizing individual differences, then where the every student is unique, different, so you need to give the different teaching method so that everyone will get the equal opportunity. Principle of selection, principle of planning, principle of division,
principle of revision, principle of creation and recreation, principle of democratic dealing. Okasari go through this once in an outline anamata. The main thing you need to remember is this principle names. Next, psychological principles lo principle of motivation and interest, principle of recreation, principle of repetition and exercise, principle of expressing creativity and self expression, principle of reinforcement, rewarding కానీ ఏవైనా చాక్లెట్ ఇవ్వడం reinforcement అన్నమాట, principle of sympathy and cooperation, principle of imparting training, principle of remedial teaching. So these are all the principles of teaching. Go through this once. ఒకసారి principles అన్నిటిని వాటి పాయింట్స్ గురించి చూడండి. It is very important for you. Sorry. Yeah. So ఇక్కడ ఆప్షన్లో చూస్తే జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ అని అడిగారు. సో ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది సైకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్. సో ఇఫ్ యూ సీ ది జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్, రెమిడియల్ డీలింగ్ విల్ కమ్స్ అండర్ ది జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్. ఐ విల్ షో యూ. ఇప్పుడు చూసిన దాంట్లో ఉంటుంది లాస్ట్ ప్రిన్సిపల్, డెమోక్రాటిక్ డీలింగ్. సో దిస్ ఇస్ ది జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్. సో ఏవైతే సైకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్కి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనమాట, మోటివేషన్, ఇంట్రెస్ట్ కానీ, రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ కానీ, రెమిడియల్ టీచింగ్స్, ఇవన్నీ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా సైకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్. దెన్ సో నెక్స్ట్ 9th question. A good teacher should possess which of these qualities to be an effective teacher? Let's see. Have superior learning skills? Yes. So teaching is a profession where you learn daily. Okay. So he or she should always be ready to improve himself in self-analysis. Yes. So they have to analyze where are you getting backward. మీరు ఎక్కడ వీక్గా ఉన్నారు. You need to improve yourself daily. He or she should be well conversant with various teaching techniques. Yes. So you have to be able to teach in any way. If it is a whiteboard, you have to. If it is an board and chalk, you have to. If it is an ICT technique, you have to. So these are all the qualities of the effective teacher. So all the above is the correct option for the question number 9. Right. Question number 10. Which is the most desirable outcome of teaching in higher education? So CSR net, UGC net ki manam higher level di chavatam kabatti I have included few questions also, one out of that's it. So yeah, increase in students achievement. So higher education lo enti ante students, you have to give them a kind of freedom, so they will go towards the positive way. So students achievements increase cheyadam is not only the goal of most desirable one. Increase in level of independent thinking of students. Yes. So at the level of higher education, you need to give them space and they need to develop the independent thinking among themselves. So higher percentage of results, never important thing of result in this. So increase in the number of students who opt for the subjects. No. So option B will be the correct. So most desirable one outcome is this, where you prepare the students for independent thinking in case of higher education. All may be correct, but most desirable అని అడిగితే మనం most opt answer మాత్రమే select చేసుకోవాలి. Done. So question number 11. The most significant component of effective teaching is. So what's the significant component of effective teaching? ఇందులో కూడా all may be good, but you need to select the most apt answer for this. So creating a disciplined classroom environment. So not and most significant than personal. Let's see. Teachers' commitment and integrity. Teachers' effort to foster learning and understanding. Take attendance regularly. This is not an effective teaching. So commitment and integrity is okay, but teachers should always focus on the level of understanding about the students. So ఈ ఆప్షన్ చూస్తే మనకి స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ ఆప్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది, వేర్ టీచర్ ఇస్ ఫోకసింగ్ మోస్ట్ ఆన్ ది లెర్నింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. సో ఇందులో జస్ట్ కమిట్మెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ, నాట్ మచ్ టువర్డ్స్ ది స్టూడెంట్ సెంట్రిక్. డన్. సో ఆప్షన్ సి is correct in case of question number 11. Done. Yeah. Next question number 12. The most important objective of teaching is. So what's the most important objective? Facilitate students when it comes to the construction of knowledge and understanding. Okay, student centric answer and
kind of important only. Next option should cover the prescribed syllabus, never. So, enta cover chesam kaadu. What kind of understanding the students developed is most needed. So, creating a relaxed teaching and learning environment. Take class regularly. So, taking class regularly doesn't mean you are giving all kind of understanding to the students. So, not creating and relaxed teaching and learning environment. So, if you see the both the options, option A will be more apt. Done. So, most important objective is you need to have the power of construction of knowledge and level of understanding in the students. That's the most important thing. Done. So, they need to change their behavior. They need to understand the content properly. So, question number 12, option number A is correct. 13. In the overall growth of the student, who plays an important role? A teacher, a guardian, a school manager, or a principal? Obviously, teacher will play an important role in the student. Done. So, కొన్ని simple questions కూడా ఉన్నాయి. You may mistaken for this also. So, అందుకే నెక్స్ట్ సింపుల్కి నేనేం పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి టైం వేస్ట్ చేయను. నెక్స్ట్ 14th. Effective teaching comprises of. So, what does an effective teaching comprises of? So, ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ EMRSలో కూడా you have this effective teaching కానీ and learner characteristics, teacher characteristics, these are all there. So, it will be useful for you also. Then, so effective teaching comprises of an active teacher, but the students are passive. Students should never be passive. Active students, but the teacher may be passive. If the student, madam, I mean, if the teacher is passive, students will also slowly become like teacher. So, no, all the above the kaadu. Both the teacher and students are active. Yes, both the teacher and the learner should be active. Then only the teaching will be effective and most prominent. That so option C is correct. Question number 15. In a lively classroom situation, there is likely to be. So lively, the class is very live, very engaging. So it should be occasional roars, no. Complete silence, no. It is a lively class. Frequent teacher and student dialogues, loud discussion among students, no. So frequent teacher and student dialogue. So it is a lively classroom where teacher and student undergoing the process of discussion, so that the teacher tells, students understand, student gives rise to few types of questions, teacher answers them, so that a kind of discussion is going on among them. Then, so apt answer for this question is option C. So it is a lively class where both of them are active. Interaction inside the classroom should generate. So whenever you talk, you interact in the classroom, what should it generate? Argument? No. Controversy? No. Information or ideas? Ideas. So if you create or if you form a new kind of ideas, that will be much useful compared to the information. And so new creative ideas will be developed when the interaction is going well. Then option C is correct. Question number 17. So example kind of question icharu. Suppose student wants to share his problems with his teacher. He visits the teacher's house for the purpose. The teacher should. So whenever student wants to discuss a problem, so appudu em chesadu, student directly went to the home of the teacher to discuss or to tell the teacher about his problems. So ఇప్పుడు ఆ టీచర్ ఏం చేయాలి అని అడుగుతుంది. What should the teacher do? Let's contact the student's parents and solve his problem. Suggest him that he should never visit his house. Suggest him to meet the principal and solve the problem. Extend reasonable help to boost his morale. So instead of calling to a principal, calling to their parents and shout on him. So whatever kind of help a teacher can do should be done at that point of time. Later, that can be carried forward later. That's parents ki chappadam, principal ki chappadam. It is all a secondary part. But first, when a student comes, you need to give any kind of reasonable boost to that. Okay, it is okay. It happens. Happens with everyone. So some kind of positive boost should be given to that student. So option D is correct. Question number 18. What is more desirable in a classroom? So what is more desirable in a classroom? A teacher delivering a lecture on the basis of the text and his own research.
A teacher delivering lecture on the basis of course content and standard books, teacher answering questions raised by students, teacher maintaining strict discipline and taking attendance regularly. So, out of all the options, option A is true. A teacher should never depend on standard books itself. That and it is not only the classroom where students ask questions, teacher answer, ask question, teacher answer. This is not an apt classroom. And maintaining discipline, giving attendance, taking attendance, it is not a desirable one. So, out of all the options, delivering the lecture on the basis of his own research will be the apt. Done. So, question number 19. The basic requirement to teach efficiently is. So, what's the basic requirement? Mastery over the topic? Yes, we need to have complete knowledge about the topic. Mastery over different strategies of teaching? Yes, as I've said, you need to able to teach in whiteboard, in chalk and board technique, or you need to use the ICT techniques also. Mastery over technology? Yes, done. So, you need to have everything technology idea, you should have the complete knowledge about the topic, and you should have different strategies of teaching as well. So the correct option is option D. Question number 20. A teacher will become an effective communicator if. So when we call a teacher as an effective communicator, he uses instructional aids. So instructional aids vaadinanta matrana. So if you use the instructional aid, that doesn't mean you are good communicator. He helps students to get meaning of out of what he teaches. He asks students in between questions in between teaching. He helps students to get correct answer to the questions on the topic. No. So if he is able to communicate good, if he is a good communicator, he should be able to understand and he should get meaning out of what he teaches. సో ఏదైతే టీచర్ చెప్తాడో ఆ స్టూడెంట్కి అది ప్రాపర్గా అర్థం అవ్వాలి. ద స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, షుడ్ బి ఏబుల్ టు అప్లై ఇట్ in the real life situations also. So appude a teacher is called as a good communicator. Okay, she is a good communicator, she is explaining properly antaru. Done. So instructional aids vaadinanta matrana, questions adiginanta matrana, you won't be an proper communicator. Question number 21. Which one of the following is appropriate in respect of teacher student relationship? So how a teacher student relationship should be? Indifferent, limited to classroom only? No. Very informal, should never be. Cordial and respectful? Yes. So it should be a kind of respectful and friendly behavior should be there. Then cordial and respectful. Question number 22. Which of the following is not a prescribed level of teaching? So I have said you 3 levels of teaching చెప్పాను ఇంతకు ముందే అవే ఇవి. సో మెమరీ, తర్వాత అండర్స్టాండింగ్, తర్వాత రిఫ్లెక్ట్. డన్. సో దిస్ డిఫరెన్సియేషన్ ఇస్ నాట్ దేర్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ ఇస్ డిఫరెన్సియేషన్ లెవెల్. డన్. సో మెమరీ ద బేస్, తర్వాత అండర్స్టాండింగ్, తర్వాత రిఫ్లెక్టివ్ లెవెల్స్. నెక్స్ట్. To stop malpractice of cheating in the examination, what steps should be taken by the teacher? So malpractice, getting the checks, asking help, using the phones or anything, malpractice things ne stop cheyadaniki what a teacher should do. Punish. So I have said you first time, punishing kani, any kind of harm is not encouraged. Rusticating the student from the institutions, no, you should never do such kind of negative things. Explain the moral values attached to the event. Yes, you need to explain them. Several punish again. So punishing kani, student ni harm cheyadam kani, tittadam kani, kottadam kani, this should never be your answer. Your answer should be positive. Ante you need to take your children or the learner, help tell him. So what will be happen if you use this malpractice? What kind of action will be in the future? What he will lose? What will be the benefits if he learn and do it? So atlantivani konni moral values చెప్పాలి స్టూడెంట్ కి. డన్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ది కరెక్ట్. Next question. The best way to react to a wrong answer given by the student. So whenever you ask any question to the class, when your student give the wrong answer, what will you do? Scold. I said you never scold, never punish.
to explain why the answer is wrong, to ask another student to give the correct answer, to ignore the wrong answer and pass on to the next question. Should never ignore. Asking the correct answer to the next student instead, I mean, it will give a kind of bad development. So student ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం లేచి చెప్పడానికి ఇచ్చేస్తారు. సో వెన్ ఎవర్ యూ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్, ఓకే మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ రాంగ్, ఎందుకు వై యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రాంగ్, సో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేస్తే స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ది నెక్స్ట్ టైం హీ విల్ టేక్ ఎ స్టెప్ డేర్ టు టాక్ అనమాట. దెన్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 24, ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. As I've said you, always the answer should be in a positive way. Next, so these are all about the nature levels of teaching. Next is teaching aids and teaching support system. So what are the different aids which are used by the teacher for the purpose of teaching? Teaching aids can help teachers to make teaching interesting, teaching less burdensome, no, content easy and concrete, lesson seem fancy. So if you use different kind of teaching aids like charts kani, roles kani, ppts kani, demonstration projects kani, then experiment kani, if you use it, so that will be attracting the learners anamata, so that will be creating a kind of interest in the teaching learning process. So option A is the correct option for this question number 25. Then question number 26, which of the following statements is incorrect regarding traditional teaching method? ట్రెడిషనల్ అంటే ఓల్డ్ వే, ఇప్పుడున్న టెక్నిక్స్ కాదు, వెరీ ఓల్డ్ వే అన్నమాట. సో అవి ఏంటి ట్రెడిషనల్ వే జనరల్గా? సో ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ వాస్ టీచర్ సెంట్రిక్, మనకి ఇన్కరెక్ట్ అడిగారు. సో ఇట్ వాస్ టీచర్ సెంట్రిక్, యా ఇట్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ మెమరైజింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కరెక్ట్ నాలెడ్జ్. దిస్ ఈస్ అన్ ట్రెడిషనల్ వే. Collaborative learning, problem solve, these are all the new techniques. It has more interaction between teacher and student. Yeah, interaction was there. So collaborative kani, problem solving kani, heuristic methods kani, different kind of methods ఇప్పుడు మనం వాడేవి evaluation లో కానీ టీచింగ్ లో కానీ, these are all the new kind of methods. Then సో ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఇస్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ నుంచి ఏం తెలియాలి? ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఏంటి? ట్రెడిషనల్లీ టీచర్ ఇస్ టు బి సెంటర్ ఆఫ్ ది అప్రోచ్, ఓన్లీ ది మెమరైజింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ జస్ట్ నార్మల్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ ఉండేది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్ అనమాట. సో అలా కూడా అడిగిన యూ కుడ్ హ్యావ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27, which teaching method has the ability to engage the students in subjective activities and enhance the cognitive skills anamata? So traditional teaching will never focus on the activities cognition method anamata. So modern teaching none of the above aithe kaadu. So if you compare the both, ICT based anamata. So when you use the help of ICT, సో సబ్జెక్టివ్ యాక్టివిటీస్ కానీ కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ కానీ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కానీ ఇట్ వాజ్ మోర్ గ్రేట్ అనమాట. సో క్వశ్చన్ ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఇస్ కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 28, ఫర్ ఏ టీచర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ వుడ్ బి కరెక్ట్ ఫర్ రైటింగ్ ఆన్ ఏ బ్లాక్ బోర్డ్? లెట్స్ సీ. రైటింగ్ ఫాస్ట్ అండ్ క్లియర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. Fast and clearly will never come at one place. So writing important points as clearly as possible, writing the matter first and then writing the answers as stated by them, none of the above. So generally anything a teacher should write on the board is the important points ante. So writing each and every point, book lo edo aithe undo, writing as it is copy paste on the board doesn't make sense. They already have the books, so why you need to write everything on the board again? So ఈ రైటింగ్ ఆన్ ది బ్లాక్ బోర్డ్ కంటెంట్లో చూస్తే రైట్ ఓన్లీ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యాజ్ క్లియర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. దెన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ స్టూడెంట్స్కి అర్థం కావాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు యూజ్ యువర్ బ్లాక్ బోర్డ్ ఆల్సో. సో ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈస్ కరెక్ట్. 29, you are planning to teach human anatomy. Okay, the most suitable teaching aid would be, so what teaching aid will be most apt to teach the human anatomy అని అడుగుతున్నారు. Put a chart of human anatomy, show the learner's model of human anatomy, show them MS PowerPoint presentations and videos depicting locations and functions of the parts of human body,
Read from the text and simultaneously explain verbally? No. So out of all these three, A, B, and C, so chart చూపించే కన్నా ఒక మోడల్ చూపించే కన్నా it is better to show the videos అన్నమాట. So they will clearly understand, okay, ఈ పొజిషన్లో దట్ ఆర్గన్ ఈస్ దేర్, ఈ పొజిషన్లో ఆ ఆర్గన్ ఈ ఫంక్షన్ చేస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ ఆర్గన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ బి మోర్ ఇఫ్ యూ యూస్ ది PPTs and the videos. Done. So option number C is correct. అలా థింక్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అంతే, టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్. నెక్స్ట్, హౌ కెన్ టీచర్స్ క్రియేట్ ఎ పాజిటివ్ learning environment? What should a teacher do to create a positive environment? Bright, clean, organized spaces. Yes, if your class is attractive, the students get attraction, I mean positive attitude towards that. Make learning relevant. Yes, based on the previous knowledge, based on the present knowledge, based on the content, you need to make your learning very much relevant to that. Developing a positive action of curriculum. Yes, so all the above will be the correct option where you wanted to create a positive learning environment. Done. So students అందరూ active గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అండర్స్టాండింగ్ మెకానిజం ప్రాపర్ గా అవ్వాలి అంటే you need to carry out all this. So question number 31. So ఇప్పటిదాకా టీచింగ్ ఎయిడ్స్ గురించి చూసాం. నెక్స్ట్ విల్ బి సీయింగ్ లెర్నింగ్ అండ్ లెర్నర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. లెట్స్ సీ. సో లెర్నింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ బ్రింగ్ డిజైరబుల్ చేంజెస్ ఇన్ ది బిహేవియర్. డన్. సో లెర్నింగ్ వల్ల యూ కెన్ గెట్ ది డిజైరబుల్ చేంజెస్ అని తెలుసు. అంటే ఏంటి? లెర్నింగ్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ది బిహేవియర్. ఎస్, వి బ్రింగ్ ద చేంజెస్. It helps in introducing desired changes in the behavior of learning in all domains. Yes, you will be able to develop his cognitive levels, his psychomotor domains, everything, his sensory, emotional domains also. Proper growth and development. So correct option will be option A and B. You'll be bringing the change in the behavior in all the domains. So correct option is option D. So they were topics anamata. So from that specific topics, I have taken those specific questions. 32. To teach effectively in classroom, which of the following basic principles of learning are required? So principles of learning and untadi. So these are all the principles of learning. So go through this once. Principles of association, principle of practice, principle of rewards, principle of clarity, principle of multiple exposures, principle of varying learning abilities, principle of theory and practice, principle of effective communication. So if you see the option, clarity చూసాము, effective communication చూసాము, learning abilities చూసాము. So the correct option is option D. So these are all the principles of learning. ఒకసారి ఆ స్లైడ్ పాజ్ చేసుకొని go through the basic principles anamata. I'll show you the slide again if that. So these are all the principles of learning, how the learning should be there. Then if you want, I'll make one more video explaining principles of learning and principles of teaching. So kavali ante kinda okkasari comment cheyandi. This is just my PVQ's content, so I don't want to elaborate this video. Question number 33. Moral values can be effectively inculcated among the students when the teacher frequently talks about values, himself practice them, tells stories of great persons, talks of God and goddesses, himself practicing them. So if you see, ఇప్పుడు నార్మల్ సోషల్ మీడియాలో కూడా మనకు వీడియోస్ వస్తున్నాయి. ద చైల్డ్ will see what his parent is doing. If the parent is using the phone, child also wants to use the phone. If the parent is eating healthy, the child wants to eat healthy. So alage, so they practice what they see. So students, in order to develop the moral values, they have to see their students developing these values. So if the teacher develops those, the students will also develop that. Done. So question number 33, option B is the correct. Question number 34. The students learn best by. So when will the students learn best? By listening, reading, doing, and seeing. So out of all this, they learn best by doing. So learning by doing is the most important and most accepted method anamata. Cheppali ante whether it is in the kindergarten, primary, secondary, or higher education, any kind of things.
So learning by doing is the best way to learn అన్నమాట. Done. Okay, so option C is correct. So next questions are from methods of teaching in institutions of higher education on offline and online methods. So offline lo, online lo, what are the higher learning mechanisms? Let's see. Question number 35. If you get an opportunity to teach visually challenged student along with the normal student. So you have a class having many number of normal students plus one student who is visually challenged. What type of treatment would you like to give him? So how you will treat him in the class? Not giving extra attention because majority may suffer. No. Even if one person is suffering in the class, you are a failure. If you are a teacher, ఒక పర్సన్ కైనా నువ్వు చెప్పేది అర్థం కాకపోతే ఒక పర్సన్ అయినా if it is suffering, then you are absolute failure అనమాట. Then next, taking care of him sympathetically in the classroom. So taking specific care or special care will be not okay to the student. So ఎవరైతే విజువలీ ఛాలెంజ్డ్ ఉన్నాడో ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ఓన్లీ ఆన్ హిమ్ తను ఏం ఫీల్ అవుతాడు, అయ్యో నన్ను ఇలా టీచ్ చేస్తుంది, ఆమై రాంగ్, ఆమై డిఫరెంట్ అనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఉంటుంది. సో దిస్ షుడ్ నాట్ బి డన్. You will think that blindness is his destiny and hence you cannot do anything. No, if you do it, then why the person will come sit in your class? Mana class lo enduku vachi కూర్చుంటాడు? Then arrange a seat in the front row and try to teach at the pace of convenient to him. Done. So అందరి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ నార్మల్, రైట్? సో దే కెన్ ఆల్సో సీ ఇట్ ఫ్రమ్ ది డిఫరెంట్ లెవెల్స్. సో విజువలీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ కి మనం ఒక ఫ్రంట్ రోలో ఒక సీట్ ఇచ్చేస్తే ఈజ్ ఈజీలీ ఏబుల్ టు సీ and easily able to listen also. Done. So that it will be okay for all the students. Like మనం ఏదైతే టీచ్ చేస్తున్నామో ఈ విజువలీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ కి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం ద నార్మల్ పీపుల్ కెన్ ఆల్సో ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. అంతేకాని యూ షుడ్ నెవర్ ఇగ్నోర్ దెమ్ అండ్ నెవర్ give this special care only to them. Done. So you should treat everything, everyone equally. So option D is the correct. Next, question number 36. As regards the use of blackboard in the class, what arrangement should be made for the students with weak eyesight? Like students are there who have the weak eyesight and you are using the blackboard. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? They should be provided with spectacles. They asked in case of blackboard. మీరు blackboard వాడుతున్నారు, వీక్ ఐసైట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మీరు ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. So they should be asked to read that is written on the blackboard. They are having weak eyesight. Why you still tell them to read? That should be wrong. They should be given front seats. Special arrangement should be made for them. As I said, you special care kani or else complete ignorance kani eppudu cheyadu. So special care తీసుకోవడం ద్వారా ఏంటి, they will feel a kind of ashamed in the class. So అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, all the students who have the weak eyesight should be made to sit in the front seats or front benches so that they can see what is written on the blackboard clearly. Done. So for this, option C will be the most apt question. In case of blackboard lo adigaru kabatti we should select this. Spectacles, they'll already have it. Done. So 37. Demonstration refers to the teaching method in which. So what is demonstration? And teliste you can attempt this. To do the process on their own, work in groups and complete the process, read from the text and internalize the steps of the process, provided with an opportunity to observe for themselves the object or process that they want to learn. So demonstration ante enti, I will explain a topic. So ఆ టాపిక్ గురించి నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను, చూపిస్తాను అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ బీటే ఉందనుకోండి, అండ్ షో ఇట్ ఇన్ అన్ ఆర్టిఫిషియలీ క్రియేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ పీపీటీలో కానీ చూపిస్తాను. నేను చూపిస్తే మీరు ఏం చేస్తారు, విల్ జస్ట్ సీ ఇట్, విల్ అబ్జర్వ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ ట్రై టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. సో దాన్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ అనమాట, వేర్ యూ ఆర్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ది స్టూడెంట్ ఆర్ ది అబ్జర్వర్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ అనమాట. So 37, option D is correct. Let's move to the next question. 38. In order to promote direct learning, which of the following methods would be best suited?
So direct learning ki which is best? Discussion, project method, team teaching method, lecture with examples. So direct learning ekkada ఉంది? Yeah. So direct learning will be generally done by the project method. సో ప్రాజెక్ట్ మెథడ్లో ఏంటి, వేర్ విల్ బి టేకింగ్ ది ప్రాబ్లమ్, ఒక ప్రాబ్లమ్ని తీసుకుని దాన్ని వీ విల్ సెల్ఫ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్, సెల్ఫ్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి విల్ ట్రై టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. అంటే డైరెక్ట్లీ వీ విల్ బి ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ దట్ అండ్ డైరెక్ట్లీ విల్ బి అండర్ గోయింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. సో దాట్ వీ కాల్ ఇట్ as ప్రాజెక్ట్ మెథడ్. సో మిగతా ఏవి కూడా నాట్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ లెర్నింగ్. డిస్కషన్ మెథడ్ ఉంది వేర్ యుల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద టాపిక్, బట్ డైరెక్ట్ లెర్నింగ్ అయితే అవ్వదు. Then where one group and success and one group loses, but discussion will be going on. Team teaching method, lecture method is just directly listening anamata ante, where you won't learn then apt way. So project method will be the correct answer. Which of the following methods of teaching encourages the uses of maximum senses? Where you will be using your maximum senses? Problem solving, laboratory, self-study, team teaching method. So laboratory method. So in the laboratory method, for example, you're doing an experiment. You'll be using your hands, you'll be standing, you're getting AV equipments, you'll be using your hands, legs, you will see ఏ కెమికల్స్ వేసాము, కలర్స్ ఎలా వచ్చాయి, అండర్గో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ కూడా. దెన్ ఒక్కొక్కసారి దే స్మెల్, దే గివ్ యూ పంజెంట్ స్మెల్, పంజెంట్ ఆర్డర్ అని అంటాం. సో స్మెల్, సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్, సెన్స్ ఆఫ్ హియర్ ఆల్సో. ఒకసారి పాప్ సౌండ్స్ వస్తాయి, కెమిస్ట్రీలో చేస్తే మనం హైడ్రోజన్ గ్యాస్, పాప్ సౌండ్, బంట్. సో ఇవన్నీ కూడా విల్ బి యూజింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్సెస్. యుల్ సీ, యుల్ హియర్, you'll smell, you'll use your legs, hands and sense of touch kuda, like you'll see exothermic reaction, endothermic reaction. వీటన్నిటికీ కూడా మనం laboratory method లోనే maximum senses ని వాడతాం అన్నమాట. So the question 39 correct option is B. Different kind of experiments will be using different kind of senses, but maximum అయితే మనం will be using it in the laboratory. So last is evaluation system. Again, evaluation is also present in all the competitive examinations, including teaching aptitude. Question number 40. By which of the following methods the true evaluation of students is possible? Evaluation twice in a year, at the end of the course, continuous evaluation and formative evaluation. So generally, continuous evaluation is much useful for the students. So you evolve. For example, class అయిపోగానే you'll be undergoing certain kind of questions అనమాట. నేనేం చెప్పాను, ఇవాళ ఏం చెప్పాను, మీకు ఏం అర్థమైంది, సో దట్ యుల్ బి కంటిన్యూస్లీ ఆస్కింగ్ దెమ్ క్వశ్చన్స్. ఒకవేళ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ యూ, యూ కెన్ ఇమీడియట్లీ టేక్ ఎన్ యాక్షన్ అనమాట. సో వెంటనే ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు మీకు, ఎందుకు ఈ ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు, మేబీ యూ హ్యావెంట్ గాట్ దట్ పాయింట్, యుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ అగైన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బి అండర్ గోయింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఎవాల్యుయేషన్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ అనమాట. దెన్ which is more useful? 41. In teaching, the most effective method of evaluation is, which is most effective? Continuous and comprehensive evaluation throughout the term, conducting annual examinations, maintaining cumulative records of students, semester system evaluation. So out of all this, most effective is ippadaka cheppinante continuous and comprehensive evaluation throughout the term. So you will be evaluating continuously, రెగ్యులర్గా చేస్తూనే ఉంటారు. అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ అంటే ఇన్ ఆల్ వేస్ you'll be evaluating in scholastic way, co-scholastic way, in all the subjects you'll be evolving anamata. Done. So evaluation in all the ways is much effective. Question number 42. Evaluation of learning outcomes means. Learning outcomes evaluation ante enti? Gathering evidences related to the students' learning, making judgments. Evaluation is never about judging. Formal testing, awarding numerical scores. I repeat, judgment ivadamu, scores ivadamu. Testing is not about evaluation. Evaluation is all about the gathering the informations అన్నమాట. స్టూడెంట్స్ ఎలా చదువుతున్నారు, ఏంటి ఫ్లా ఏంటి, ఇవన్నీ మనం ఎవాల్వ్ చేయడానికి గ్యాదరింగ్ ఎవిడెన్సెస్ రిలేటెడ్ ది స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది evaluation of learning outcome. Done. Next, option A is correct. 42. 43.
Which one of the following types of evaluation assesses the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instructions? So, continuous will be generally done placement, diagnostic, summative, formative low. If you compare in the formative evaluation, you will be doing continuously and for a period of some months evaluation. కొన్ని ఒక వీక్ ఒక యూనిట్కి ఎవాల్యుయేషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఫార్మేటివ్. సో దట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ది కంటిన్యూస్ ఫీడ్బ్యాక్ అనమాట స్టూడెంట్స్కి అట్ ద సేమ్ టైం టీచర్స్కి ఆల్సో. స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ఫ్లా ఎక్కడ తగ్గిపోతున్నాయి, ఏ సబ్జెక్ట్లో మార్క్స్ తగ్గుతున్నాయి, వై ఈజ్ నాట్ టీచర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ ప్రాపర్లీ, వై ఈస్ ద స్టూడెంట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫార్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ ద్వారా కంటిన్యూస్లీ యూ కెన్ గెట్ ది ఫీడ్బ్యాక్ అనమాట. So next question number 44. Failure of teacher to communicate his ideas, this is ideas, well to the students may result in, if the teacher is not able to communicate properly, what will happen? Classroom discipline, indiscipline, loss of students' interest in topic being taught, increased number of absentees in the class, all the above. Yes. So if the teacher is not itself able to communicate properly, classroom will be indisciplined. Students won't have any kind of discipline. They will lose complete interest in the subject, and they will be absolutely absent from the school. Done. So 44 option D is wrong. Sorry, right option. Next is the last question, 45. Which of the following is not an advantage of choice-based credit system? It helps learners to pursue their course at different times. Yes, you can pursue the course whenever you want. It is broadened the base of education system. Yes, you can select multiple courses and matters. So it has broadened the base of education. Stress and anxiety of learners can be reduced. Yes, you can decrease the stress of this. Chance of subjective is maximum as internal evaluation has 40% advantage. This point is true for CBSE, but it is not an advantage. So advantages lo A, B and C will come. So in the next slide, I'll show you. So this is the last question, 45. D is the correct option. So next slides lo, I have given you about the CBSE content. What is CBSE? First full forms గుర్తుంచుకోండి. Choice based credit system, UGC, University Grant Commission, and so ఈ full forms గుర్తుంచుకోండి. At the same time read this few points. Very important ఏమీ కాదు, CBSE system ఏంటి అన్నమాట. సో ఎప్పుడు it was started in 2015. సో generally higher education institutes అన్నీ కూడా they have opted for this CBSE అన్నమాట. సో ఇంతకుముందు పర్సంటేజ్ బేస్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఉండేది, ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ బేస్డ్ ఉంది, అంటే క్రెడిట్ బేస్డ్గా ఉంది, వేర్ దే ఆర్ గివింగ్ ది గ్రేడింగ్ టు ది స్టూడెంట్స్ అనమాట. సో విచ్ ఇస్ మచ్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు ది స్టూడెంట్స్ అండ్ ది టీచర్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇందులో మనకి సెమిస్టర్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఎగ్జామినేషన్స్లో. రిమెంబర్ ది ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సిజిపిఏ, క్యుములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్. సో సిజిపిఏలో ఏముంటుంది అంటే 40% అనేది ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్, 60% అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనమాట. సో ఇంటర్నల్లో ఏంటి, ఒక టెస్ట్ 20 మార్క్స్ ఉంటుంది, దెన్ అసైన్మెంట్ క్యారీస్ 10 మార్క్స్, యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్కి 5 మార్క్స్ అండ్ ఓవరాల్ కండక్ట్ ఆఫ్ ది లెర్నర్కి 5 మార్క్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ డివైడెడ్ ది ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినేషన్. అండ్ if you see the advantages, so teacher centric nunchi they have moved it towards the learner centric anamata. Students may take as many credits as they want anamata. So without repeating all the courses in one kind of semester, they can do it anamata. So they can choose the soft courses anamata, interdisciplinary subjects ni kuda they can select anamata, and they can pursue any kind of course at any time. They have very broadened base of education system. Stress and anxiety అనేది తగ్గుతుంది, అండ్ యూనిఫార్మిటీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎవాల్యుయేషన్కి కానీ అసెస్మెంట్కి కానీ, అండ్ ప్రొవైడింగ్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అనమాట. ఎలాంటి కోర్సెస్ అయినా యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అనమాట. కమింగ్ టు ది డిసడ్వాంటేజెస్, క్యాలిక్యులేటింగ్ ది మార్క్స్ అనేటివి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిట్ డిఫికల్ట్ అనమాట. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ కెన్ టేక్ ది సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. రిపీటెడ్ టైమ్స్లో సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, ఇఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ కోర్స్.
అండ్ కోర్సెస్ ఏవైతే సిబిఎస్ఈలో ఉన్నాయో ఇట్ విల్ బి అన్ ఓవర్ బర్డెన్ అనమాట. దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనమాట. స్టూడెంట్స్కి కానీ టీచర్స్కి కానీ ఇట్ ఈస్ అన్ బర్డెన్ ఫర్ దెమ్. అండ్ ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషనే మనకి 40% వెయిటేజ్ ఉందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో వేర్ internal assessment, if it is done properly, it is okay, but if they just wanted to increase the score of the students, it is not. Then and research work innovation get hampers, as most of the time teachers have to be involved in the setting papers. So teachers are overburdened anamata, setting papers, the examinations ki arrangements ki. So teachers have been getting overburdened with the overwork. So these are the disadvantages. ఒక్కసారి ఈ సిబిఎస్ఈ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ పాయింట్స్, డెఫినేషన్, డిసడ్వాంటేజెస్ చూసుకోండి అండ్ గో త్రూ ది లెర్నర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ టీచర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆల్సో. So that's it for this video, teaching aptitude for any kind of examination. This will be mostly helpful for you. And if you want any topics videos, please do comment in the comment section so that I'll try to do those videos also. Hope you like the video. Thank you.